Assalamu alaikum. My name is Amar, and today the topic of my presentation is political instability, provincial autonomy, fall of Dhaka, and what were the reasons behind the separation of Bangladesh. Political instability in Pakistan has been the main reason for the current situation of our economy and internal affairs. Since its creation in 1947, Pakistan has faced four martial laws and obviously countless other problems and are still facing these issues. Because of these reasons, establishment which already had enough power has gained more influence and democracy is derailed. Democracy is used just as a term today. The second major issue was provinces were not given autonomy and proper authority. The 18th Amendment caused this issue to rise again, and this led to the separation of East Pakistan, and countless innocent lives were lost on both sides, which resulted to the forming of Bangladesh on March 26, 1971. पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक जितने भी इश्यूज हमें फेस करने पड़ रहे हैं, मोस्टली ये वो हैं जो हमें क़याम के वक्त भी फेस करने पड़े थे. बांग्लादेश का इशू जो कि क़ायद-ए-आज़म की रहनुमाई में तब ख़त्म हो चुका था, वो इतने सालों बाद 1971 में दोबारा रेज हुआ. इसका मेन दो रीजंस थे, although there would be many other reasons too, but the most two reasons I think were, firstly the one unit plan. Basically कहा यह जाता है कि वन यूनिट प्लान एडमिनिस्ट्रेशन के संभालने के लिए बनाया गया था, लेकिन मेन रीज़न जो स्टडी करने से हमें पता चलता है वो ये था कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में. इसलिए एट द टाइम ऑफ अयूब खान दिस प्लान वाज मेड, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान के जितने प्रोविंसेस थे उन सारों को एक ही यूनिट में ले आया गया था. इससे हुआ ये कि पॉपुलेशन का जो एक डोमिनेंस थी, ऑब्वियसली एक पॉपुलेशन की डोमिनेंस की वजह से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियारात ईस्ट पाकिस्तान के पास भी जाने थे, थोड़ा बजट भी उनके पास ज़्यादा जाना था, और अदर रीजंस भी काफ़ी थे. इस वजह से वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में इस तरीके से लाया गया. अब इससे दो बैकलैशेस हुए. फर्स्टली हमारे जो प्रोविंसेस थे उनकी एक सेपरेट ऑटोनॉमी थी, एक सेपरेट राइट्स थे जो सारे मर्ज कर दिए गए आपस में एक यूनिट के तहत. और सेकेंडली ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप को भी यह सारा कुछ पता था कि ये सारा प्लान किस वजह से बनाया गया. ऑल्दो मूविंग ऑन टू 1971 के साल पहले ज़ियाउल हक के दौर में ये सारा ख़त्म हुआ वन यूनिट प्लान और ये सारा ये, लेकिन तब तक जो दिलों में कदूरतें आनी थी वो आ चुकी थी, उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्या उसकी डेफिनेशन है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहाँ से राइज हुई, इसके हिस्टोरिकल रीजंस क्या थे. सो मूविंग ऑन. So there are three ways to define a political instability. First is the tendency of government change. जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है किसी ना किसी किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़रूर राइज होती है. सेकेंड इज़ पॉलिटिकल असैसिनेशन, फॉर एग्जांपल लाइक द असैसिनेशन ऑफ बेनज़ीर भुट्टो. एंड थर्ड इज़ एनी नेचुरल डिजास्टर विच कैन कॉज इंस्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक इन पाकिस्तान. हिस्टोरिकल रीजंस क्या थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के? So there are four historical reasons for the political instability in Pakistan, जहाँ से political instability rise हुई पाकिस्तान की. First was the delay of forming constitution from 1947 to 58. 9 साल तक आपकी constitution ही नहीं formed हो सकी. That means कि ना आपके पास कोई law था, ना आपके पास कोई तरीका कार था जिससे आप एक पूरी state को चला सके. According to G.W. Chaudhary, a historian, he says, the delay from 1947 to 1958 had endangered the unity and started a discord between provinces and center. A geographical distance of 1,000 miles between East Pakistan and West Pakistan, ethnicity, and being an ideological state with many people from different religions had made this job for framing a constitution more difficult. Then again rose the issue of Pakistan being a secular state or a Muslim state with Islamic principles.
پاکستان کے پرائم منسٹر لیاقت علی خان آبجیکٹیو ریزولوشن کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان واز فاؤنڈیڈ بیکاز مسلمز آف دس سب کانٹیننٹ وانٹیڈ ٹو بلڈ اپ دیئر لائفز ان اکارڈنگس ود دا ٹیچنگس اینڈ ٹریڈیشنز آف اسلام because they wanted to demonstrate to the world that Islam provides a panacea to the many diseases which have crept into the life of humanity. پاکستان کا یہ تو مسئلہ حل ہو گیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، لیکن پھر پاکستان کے علماء اینڈ پاکستان کی انٹیلیجنٹیاز ان میں ایک ایشو روز ہوا کہ کیا پاکستان ایک کمپلیٹلی اسلامک اسٹیٹ ہے جس میں خلافت قائم ہوگی، کوئی کسی قسم کی بھی مائنورٹیز کو کوئی حق نہیں دیا جائے گا، صرف اسلام رہے گا، مسلمز رہیں گے یہاں پہ، یا پھر یہ ایک تھوڑا سا سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے جہاں پہ رائٹس ہونے چاہیے، مائنورٹیز کو ان کے رائٹس گیون ہونے چاہیے، اسلامک پرنسپل پر بھی عمل ہونا چاہیے، ایک سارے ریلیجنز کٹھے مل کر ایک ملک میں رہیں. تو ایشو سٹارٹ ہو گیا. اور فورتھ ایشو کہ پروونسز کو اٹانومی دینی چاہیے یا نہیں. قائد اعظم اس کے شدید خلاف تھے کہ پروونسز کو اٹانومی نہ دی جائے. انہوں نے 1935 کا انڈین ایکٹ بھی اسی لیے رد کیا تھا کہ اس میں فیڈرل کو ایک اسٹرانگ اسٹیٹ بنایا گیا تھا. نیکسٹ سلائیڈز میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ پروونشل اٹانومی کیا ہوتی ہے اور فیڈریشن کو کون کون سے چیلنجز آج فیس کرنے پڑ رہے ہیں آج کے دور میں. So federation is a group of states with the central government but independence in internal affairs. Basically federation ہوتی یہ ہے کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ قائم ضرور ہوتی ہے لیکن صوبوں کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت نہیں کرتی. پاکستان کی فارمیشن سے لے کر اب تک 73 سالہ تاریخ میں سب سے مین ایشو یہی رہا ہے پروونسز کو سینٹرل سے کہ انہیں اپنے انٹرنل افیئرز، انٹرنل میٹرز میں اٹانومی نہیں گیون ہوتی. انہیں کسی نہ کسی طریقے سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، کبھی بجٹ کے ذریعے، کبھی کسی اور ذریعے. یہی مین مسئلہ کراچی کا رہا ہے، یہی مین مسئلہ بلوچستان کا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہماری سپریشن بھی ہوئی تھی ایسٹ پاکستان کی. پاکستان کی 3 کانسٹیٹیوشنز اب تک آ چکے ہیں. 1956 واز اے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. اس میں پروونسز کو ایک اٹانومی گیون تھی، at least was promised. 1962 was a presidential form of government. یہ وہ فارم آف گورنمنٹ ہے جو آج امریکہ وغیرہ میں ہے. اس میں سارے رائٹس سارے ہمارے پاس، ہمارے پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ کنٹرول کرتا ہے اور لوگ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کو چوز کرتے ہیں. obviously اس کے بعد 18th امینڈمنٹ آئی جس نے کنکرنٹ لسٹ کو فیڈرل اور پروونشل لسٹ سے ڈیزالو کر دیا. بیسیکلی 3 لسٹ بنائی گئی تھی 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں if I'm not wrong. فیڈرل، پروونشل لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ. کنکرنٹ لسٹ کچھ ایسے میٹرز تھے جو صوبوں کو دیے گئے تھے کہ یہ آپ اپنی مرضی سے کر لیں، لیکن وہ ٹوٹلی ڈیزالو کر دیے گئے. تھرڈ کانسٹیٹیوشن واز میڈ بائی ڈرافٹڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو. یہ بھی ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھی اور اس میں صوبوں کو پروونشل اٹانومی اور پراپر رائٹس گیون تھے. اور now we will discuss what are the challenges to provincial autonomy in Pakistan. The first challenge is imbalance in power and rights between federal and provinces. The main example or the major example in present time of this issue is the issue of Karachi. Karachi is the capital of Sindh and the largest city of Pakistan. کراچی کو اوفنلی اکنامک ہب آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے، لیکن امیجن بینگ دا اکنامک ہب آف country and still lacking the basic necessities such as security and sewerage system. The second major challenge is failing to implement some articles of Constitution of 1973. Article 39, participation of people in armed forces. Army was to include representatives from all around the Pakistan, not only just Punjab or not only just Bangladesh. And this was to be achieved in 5 to 10 years, but Pakistan Army has failed to implement this article.
Article 59 and Article 73, Senate composition and money powers. The composition of Senate was to be changed so that exactly 25 members from each province will be elected in a Senate to national vote and would hold a veto over any laws passed by the National Assembly. Article 156. This article had a provision that the President shall nominate one member from each provinces on the recommendation of the government of that province. The 18th Amendment removed this line on the recommendation of the government of that province. The removal of this line meant that now federal can solely determine who will be the member of the National Economic Council. आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में जब आपके प्रोविंसेस का कोई रोल ही नहीं होगा तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोविंसेस और फेडरल एक बेसिक बैलेंस के साथ मूव कर सकेंगे. The third major challenge to autonomy of provinces is considering provinces subordinate to the federation. Basically, provinces are not under the federation. They are coordinate to the federation. They work with the federation, not under the federation. Now, in the next slides, we will discuss what were the main reasons for the fall of Dhaka and where did we go wrong in the history so that we should not repeat the same mistakes. Now we will discuss what are the main reasons for the fall of Dhaka. Population of East Pakistan. East Pakistan was 1/7 of the whole in area and its population exceeded the total population of West Pakistan. This created obviously a disbalance in power, and the both parts, East Pakistan and West Pakistan, were different in terms of culture, language and economy. One Unit Plan. The One Unit Plan was a geopolitical program launched by the then Prime Minister Muhammad Ali Bogra on 22 November 1954. Under this plan, the 4 provinces of West Pakistan were merged together to create single province. The reason provided for this plan was that it would help administering both parts with unequal population separated by 1,000 miles. Actually, this was done to counter the political dominance and population of East Pakistan, as we have discussed earlier. This plan was met with great resistance and was the root cause of tensions between East Pakistan and West Pakistan. This plan was abolished in 1970 by General Yahya Khan, but till then it had done the damage to relations between both parties. The third reason was of the fall of Dhaka was a cultural difference. Both Bengali and Pakistani culture was very different. The people were very different. Cultural and linguistic differences led to misunderstanding between people of both cultures. East Pakistan's population was 42 million approximately, while West Pakistan had 33.7 million inhabitants. So this problem arose and Bengali denied to accept Urdu as the national language. At that time, Quaid-e-Azam visited Bangladesh and solved this issue. However, this issue rose again after the death of Quaid-e-Azam. The third main reason was the unfair election. This was the main reason that was the ending of the dispute, and this led to the separation of Bangladesh. So basically, elections were held in Pakistan in 1970 between Pakistan People Party (PPP), which was headed by Zulfikar Ali Bhutto, and Awami League, which was headed by Sheikh Mujib. Awami League won 160 seats, while Zulfikar Ali Bhutto won 81 seats. However, the problem arose when Zulfikar Ali Bhutto denied to give the rule of government to Awami League. This led to the civil war in West Pakistan, and this led to the separation of Bangladesh. Fourth issue is geographical issue. We have discussed earlier that the East Pakistan was 1,000 miles away from West Pakistan. So obviously
In between, there was Indian territory, and misunderstandings were spread in this territory. The fifth reason is forcefully ending the separatist movement by the army. This led to countless deaths of basic innocent lives in East Pakistan. West Pakistan deployed army to forcefully end the movement of separation. This issue was very sensitive and should have been solved politically through dialogues, but instead Bhutto ordered to deploy army in East Pakistan. These festo created Mukti Bani after the announcement of independence. Mukti Bani was supplied firearms by India, and this was a group of armed organizations which included the Bengali army, paramilitary forces and civilian. A war broke out between Mukti Bani and West Pakistan army, which resulted to Pakistan surrendering on 16 December 1971, and Bangladesh emerged as a separate state on the map of the world. The seventh main right is depriving Bengali of their rights. Despite the fact that Bengalis were in majority, they were still deprived of their rights. They had less representation in most government organizations such as army. I have discussed earlier that out of current serving generals at that time, only one was Bengali. So obviously this created more sense of hate in the heart of Bengali people. On 16 December 1971, East Pakistan was liberated from Pakistan as a newly independent state. This separation created a major question for Muslim ideology, on which Pakistan was separated from India. Even now we are facing the consequence of this partition, and the main culprits and the establishment are yet to be punished for their poor and selfish decisions at that time that led to Pakistan to this stage.